Glory be to God and welcome to yet another episode of Gundua Mwenyeji, where the 100% most powerful and untold secrets of success, wealth, abundance and joy are given absolutely free. I am your host Siso Mwisho wa Matatizo, and I am the mouthpiece of absolute word through the mic to the world. Karibu sana. First, I would like to give appreciations to the people who are making it possible for me to be here. Yani kwa sababu si ati ni right yangu, lakini kuna vile roho mingi sana, souls mingi sana zimeshikana kunikubalia nikuwe nimekaa hapa. So si ati ni kitu yenye nimeamka asubuhi na ikakuwa possible, ni kitu yenye nimehave kukaa na wasee kama mimi, wasee kama wewe, na wasee wamenisaidia sana ku make it possible kukaa hapa mbele yenu. So first I would like to thank Triple P TV crew, management and every person that does anything in that company. Why? Because they are one among the people who have made it possible for me to be here. My director Nelson Aluso, big up my big brother. No, my small brother. We ni small brother. Yani umenitoa mbali, nimetoana na wewe mbali. God akubless sana bro. Najua una sacrifice sana ku make it possible hii kitu ifanyike, na nashukuru sana. Apart from that, I would like to thank you my viewer, because you are the reason why I am seated here. You're the reason why I had to follow Nelson Aluso, my director, to make sure that I reach you. So nashukuru sana that first of all you are tuned in. Nashukuru sana that you're there supporting me, believing in me. Na nashukuru sana for whoever is supporting me, watching me and trying to make whatever I'm giving out reach other people too. Shukran sana. Secondly, hiyo lakini imekuaje ya kwanza? Kwa sawa? Okay. Funga hiyo ama hizi pa jifunga? Hizi pa jifunga, acha nibadilishe hii. Aluso. Kama uiweke hapo nyuma. Hapo kwa hiyo nini nyuma? Kwa hiyo kiti hapo. Hapa. Hapo. Hapo, si ndio? Yes. 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 Secondly, I believe in the power of numbers. Somebody quoted akasema numbers don't lie. Na hiyo ni reality. I have evidence to back that reality. Na because I believe in that reality, ningependa kukuinvolve kwa hiyo reality by giving you one reason why it is a reality. As I do this video right now, I am doing it not to reach 1, 2 or 3 people, but to reach the masses. I am doing this kufikia watu wengi sana as much as naweza, bora tunapumua, kwa sababu najua siwezi tembelea kila mtu door to door. Nafanya hii kitu kwa sababu lazima ni reach watu wengi sana, and I believe wewe na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine ndo wana make hiyo list ya wale watu wenye na reach, na siwezi wajua nyinyi wote not unless kuna database. Hiyo database ndio imeallow vitu kama social media zifunguliwe, right? Tumefungua social media platforms for our local acts, for our local shows, for our local entertainment and everything that we do. Why? Because we believe in the numbers, we believe in the followers, we believe in you, we believe in the power of numbers. And therefore ningependa kukuomba usubscribe kwa account hapo ya YouTube Gundua Mwenyeji, and all other media platforms itakuwa ni Gundua Mwenyeji, Gundua Mwenyeji, Gundua Mwenyeji, right? This is the reason why I'm asking you to subscribe, so that I can get to know you, I can get to interact with you, I can get to know how many people I am managing to reach.
hiyo itakuwa raha yangu. As much as me na believe what I am offering you ni raha yako na ni kitu yenye itakuletea raha yako if you believe in it, that's the same way that I need you. That's the same way that I believe in your power of transforming my life. You're going to transform my life by allowing me to transform your life. So subscribe, follow, support, share, click the notification button on YouTube. Ukwangi unapata one-on-one back-to-back highlights on what's coming next. Once again, welcome to Gundua Mwenyeji. Welcome to the Selfless Show. Welcome to the show that is all about the absolute truth. As I said, I am Siso Mwisho wa Matatizo, the mouthpiece of absolute word through the mic and to the world. And my world happens to be you. That's why I am seated before you. Not because ni right yangu, not because ati mimi ati niko na kitu yenye. No, there is no bragging rights here. Hakuna bragging rights. Glory yote ni kwa God, kwa sababu na believe ameniweka mbele yako with a purpose na amekuweka mbele yangu with a purpose. Right? If only we believe in God's purpose, we fall in love with the process of God's purpose, na hivyo ndo life inaanza kufunguka. Hivyo ndo life inaanza kufunguka. I don't want to do things without an arrangement or a protocol, and therefore that was the introductory part of the show. First, to appreciate my crew. Secondly, to appreciate you. Thirdly, to appreciate myself. You know why? Because if I don't appreciate myself first, I don't expect to be appreciated by anyone. Right? You first have to love yourself kabla upende mtu mwingine. You first have to learn to love yourself before you love somebody else. Because in learning how to love yourself, you learn how to love others. You can never give what you don't have. Okay? You can never give what you don't have. Na kwa hivyo, you must sacrifice first to have in order to give. And after giving, that's the only moment you can expect to be on the receiving end. Like ni kama metaphor. You have to struggle, you have to fight to have before you give. And the protocol falls like this. It is only after giving that you are able to receive. And what you give is what you receive. So what am I trying to say? Lazima ukue able kujitolea, lazima ukue able kugive, lazima ukue able kuidentify kitu. Usiseme sina. That is a very powerful word that can manifest very negative things in your life, things that you never expected, things that can never help you in taking another step of your life. Kitu najaribu kusema ni gani? Najaribu kusema that jipiganie, ujielewe. Kwa sababu once umejielewa, unaelewa vitu mingi sana. Ujielewi tu. Kujielewa ni word yenye ina define, ina describe hiyo situation. Fulani amejielewa, Siso amejielewa. Lakini when you go into the details of Siso amejielewa aje, sasa hiyo ndo inakuwaga uniqueness ya Siso. Sasa hiyo ndo inakuwa uniqueness yangu. Uniqueness yako inatoka after umejielewa, kwa sababu ukijielewa
unaelewa zile vitu zingine mingi sana zenye zimejificha about yourself. For example, kuna watu wengi wenye nikienda mbele yao ama nikiwauliza what's your talent, atasema I don't know. Talent, I don't know. Naoni mtu amepiga miaka 40 hata 50. Unajua mtu ame 30 years and you don't know your talent, you don't know your skill, you don't know your strength, you don't know your weaknesses, you don't know what can bring you down, you don't know what can take you up there, yet you want to go up there, you don't want to go down there. Ni tricky. Ni tricky, nakwambia, it's all a game of sacrifice. Mimi na sacrifice ni kupatia kitu yenye watu wengi hawezi kupatia. Cheki, utakana mabeste zako wengi sana, mtapiga lap na mabeste zako sana, mtadunda na mabeste zenyu wengi sana, lakini naweza kuwashua kitu moja, ni kidogo sana utasikia wakidiscuss vitu kama hizi in the process of hiyo dunda ama hiyo kujibamba ama hiyo kuroll. Ni kidogo sana utapata wakiongelelea situation kama hizi, situations real. Watu utapata wanaongelelea nini? Mabeibe, lika, jaba, nini, unajua, yani ni watu wajibambe, but hitting the reality, hitting the nail on the head. Hiyo ni kuongelelea reality ya life. Watu wamegwaya hiyo kitu sana. And that's why as much as wengi wamegwaya, mimi nimejitolea, mimi nimeogopa kugwaya, mimi nimesema mimi ndo mwisho wa matatizo. Yani hiyo si jina nimejiweka, ni jina imenizoea. Ni jina imenipenda. Yani kabla niipende ilinipenda. Mwisho wa matatizo. And I believe that everything happens with a reason. Hakuna vile ningewahi jita siso bila God kujua that ndajita siso. Hakuna vile ningewahi kuwa hapa kama God angewahi jua ningekuwa hapa. Hakuna vile ungekuwa unani watch kama God angejua unani watch. So everything is masterminded. Better believe, stick to believe that everything happens with a reason. Nothing is a coincidence. Na hii ni kitu. Later on another date, later on another episode on Gundua Mwenyeji, I am going to take you deeper. This is just the genesis of the nemesis. I am going to take you deeper into self-realization. I'm going to take you deeper into realizing the power of a masterpiece, the power of who you really are. You are a masterpiece. Hiyo ndo kitu najaribu kusema. Lakini najaribu kusema na lugha yangu, juu lugha zingine pia kuna vile pia tuzitambui sana, ni vile tumezoea kuziongea, lakini si ati tunazitambua sana. Sijasema kitu. So reality ni ati we have a life that is a metaphor. We have a life that is not straightforward. We have a life that is not simplified enough in the making, from the maker. Haijakuwa simplified enough for everybody to understand, and that's why we need each other. Like for example, mimi nimekaa hapa na mbele yangu kuna kamera, na nyuma hiyo kamera kuna mtu ako nyuma hiyo kamera mwenye ana control hiyo kamera. Let me ask a question. How could I do the both? Na hata nikifanya the both, would I do it better than the way he is doing it, the way we are doing it together? Inaweza. Sikudanganyi, pata kuwa na tofauti. Na hiyo tofauti ndio itatel. Huyu jamaa aliwaka peke yake, huyu jamaa hajui kuwaka na watu. You know? Why? Because you were not created to be by yourself. You were not created to make it on your own. Nobody, and I repeat, nobody has ever made it on himself or on herself. Wacha nikwambie, it is a network of joined efforts from souls with a mutual goal that lead to anyone's success or anyone's makeup.
Yani wewe kama utakuja kutoboa kwa life yako, trust me, utakuja kurealize that ni network ya watu wengi sana wameplay role kwa life yako. So usidharau anyone. Usidharau anyone. The reason why nasema usidharau anyone ni the reason why nimekaa mbele yako. Because mimi personally as an individual nimedharauliwa. Na kudharauliwa ni kitu mbaya sana. Nobody likes to be looked down to. Hakuna mtu anapenda manze kuangaliwa ni kama hawezi. Hakuna mtu apendi kupatiwa hiyo believe. Like if your loved ones lose faith in you, if your friends lose faith in you, what is it that you're left with except your own self? And as I said earlier, you can never make it on your own. So if you can't make it on your own, yet you've lost faith in those people that you love, those people have lost faith in you, how are you going to make it? It's going to be hell. Itakuwa hell. Yani life yako inakuwa complicated, unashindwa manze nianzie wapi nifike wapi, because unajua you don't know how to reach out, you don't know how to connect, you don't know how to offer before something is offered to you. Nimekaa mbele yenyu because before nitake kitu kutoka kwako, mimi ningependa kupeana kitu. Na sasa kudanganya, mimi si millionaire, mimi si msee ati niko na mali designer za gawa, hiyo itakuwa uongo. But ile kidogo niko nayo nitaipeana, nitaitumia, na niko na imani that by the end of it all, moja kati ya wale watu wenye nafanyia hii kitu, wewe na wengine wenye wanani watch, believe that one or two are going to be inspired in a long term way, that they will come to testify. Yani mimi niko sure hii show itafanya watu wakuje kutestify baadaye, waseme manze, I think this is what we were missing. I think this was the missing element. I think this was what we really needed, but tulikosa njia ya kui-identify na kui-highlight, ndio at least tuishughulikie kama plight. Unajua, tuishughulikie kama kitu inaweza tuangusha. Yani people have been blinded enough not to see the reality, and then reality comes to you through Gundua Mwenyeji. Manze, Gundua Mwenyeji, acha nikwambie, Gundua Mwenyeji si ati ni siso una support. Hapana, unajisupport wewe mwenyewe. That is the biggest reason why I am so happy. Wacha nikwambie, nikikwambia penye natoa energy sasa, sitakwambia ati ni juu nimedishi chakula moja ajab sana breakfast. Hapana, hii energy niko nayo ni energy yenye inatoka from within. Yani just that self realization of the fact that ile kitu yenye na offer si kitu kidogo. Yani si kitu kidogo, sorry, si kitu kidogo. And therefore, if I believe that what I'm offering is of worth, then you better go deep inside your soul to identify kama ukweli hii worth yenye mimi na feel ni worth kwako. Kwa sababu kuna kitu about wewe, si about mimi. Ile kitu nataka urealize vizuri sana ni ati I am not seated before you because of myself. Nimekaa hapa juu yako wewe. Kuna kitu about wewe yenye ukirealize vile mimi nilirealize about mimi, because mimi na wewe hakuna tofauti. Tofauti ni ati aje uko na sura tofauti, uko na kichwa tofauti, uko na wera tofauti, umetoka background tofauti, umepitia njia tofauti, umesomea shule tofauti. Manze, sisi wote tumepitia njia tofauti to be wherever we are. So hakuna vile ndajicompare na wewe, hakuna vile utajicompare na mimi. We are two different entities yet one under the most high God mwenye alitutengeneza. So vile mimi nilirealize kitu about myself na ikanisaidia, hivyo ndo nataka hiyo kitu niitoe pia wewe urealize, because
mimi ni human kama wewe. Ukinikata ndatoa damu kama wewe. Manze ukinipiga jab ndasikia uchungu vile wewe ukipigwa jab utasikia uchungu. If I lose a loved one, I will feel as much pain as you feel when you lose a loved one. I am a human being. What connects us is that humanity. Na hiyo humanity ndio imenifanya nikae mbele yako, because I have realized something about that humanity. I have realized something about this life that we are living as human beings, as masterpieces of the Most High God. Nimerealize kitu yenye niko na imani that wengi wakirealize, we are all going to be successful, because we are all going to be powerful, because we are all going to be strong enough to handle ourselves and handle our loved ones. Hiyo si ndio ni raha yako? Niko sure hata saa zile umekaa kwa keja, saa zile unapiga strategy yako ya hustle, ama unapiga strategy yako ya kwenda shule, ama unapiga strategy yako ya retirement, you know, retirement benefits na nini, you know, it all goes by age and time and duration and everything change, unajua. So niko sure saa zile uko pale kejani unapiga strategy zako, unakuaga so much into the thought of how you're going to be happy, how you're going to be free, how you're going to be fulfilled, how you're going to be financially stable, how you're going to be spiritually free, how you're going to be humanly successful. Hii yote inaweza kaa kama riddle, lakini si riddle. Inaweza kaa kama ni kitu moja complicated, lakini si complicated. It only takes a soul that is willing to understand, a soul that is willing to reach out into the unknown without fear. Why? Because fear, as I learned from one of the motivational speakers, wale wamenimotivate sana, you know, nimekuwa mimi badala ya kwenda YouTube kwenda kuangalia ati ni ngoma gani mpya nini, I am an entertainer, but kuna time ilifika ikakuwa instead of me going to reach out niangalie ni ngoma gani imetoka mpya, niangalie trend inaendaje ya muziki, ilifika time ikakuwa manze niko soul searching. Nikiingia YouTube, I am looking for motivational speakers, I am looking for motivation from any corner that I can get. Why? Because I was desperately in need of that motivation, which thank God nilipigania nikaipata, na manze nilipata mingi. Glory be to God tena, kwa sababu sahii niko na kibao ya kugawa. Yani kama nimekaa mbele yenu sahii, nimekaa mbele yenu nikiwa proud as a human being, design hata nikakatikiwa na hewa sahii. I believe that this is the best that I have to offer, and I am offering it to the best of my capability, which is the capability that God has given me at my present, right? So kuna ile capability yenye amekupatia ukiwa penye huko. Utajuaje hiyo capability? Because ni hiyo capability unafaa kuitumia ikusaidie na isaidie wengine. Lakini umekaa kejani, unasema unataka job. Nikikuuliza unataka kufanya job gani, wewe unaweza fanya job gani, unaniambiaje? Manze mi job yote naweza do. Wewe nitafutie tu job, mi job yote naweza do. Sasa si hapo umenichanganya. Honestly, sawa basi mimi nimeona shida yako, nikarealize my brother or my sister needs a job. But what kind of job? Kwa sababu hizi kazi ni mingi. And let me tell you the truth, and I believe that you know what I'm trying to tell you here. Job ni mingi, na si zote ni mzuri, si zote zina satisfy, si zote zina fulfill, si zote zinalipa fiti, si zote zinajenga. Wacha nikwambie kuna job yenye unaweza pewa leo na ikufanye slave for the rest of your life, where you will never even make anything out of your life. True or false? True. And therefore, I think ni high time wewe mwenyewe uanze kutafuta hiyo capability yako. Na kama kweli mimi nimekaa mbele yako na niko willing kukuguide, all I need from you ni unisikize. All I need from you is kama uko na guts, kama uko na hiyo nguvu yenye God amekupatia ya kupumua, kuongea, open up. Hiyo ndio kitu yenye mimi nakuomba, you open up.
talk to me, let's talk, let's converse, tell me what that you feel is so hard about life is. Ebu kuja hapa kwa Gundua Mwenyeji, ukuje uniambie. Yani comment hapo chini GunduaMwenyeji@gmail.com, enda pale nitumie mail uniambie ni nini hiyo unasikia about life yenye ni tricky hivyo, because acha nikwambie reality, kama ni situation tricky nimetest na ulimi yangu, naweza kuambia situation tricky zinaonjangaje. Okay, situation tricky ni kibao design situation yako vile ni tricky inaweza kuwa ni very different from the way situation yangu ni tricky, but I can assure you that we are all human, we are all emotional spiritual beings, and the emotion that you feel when you are strictly or you are tightly held up in a situation that you can't get yourself out of, wacha nikwambie, that emotion, it's the same emotion that any other human being anasikia saa zile ako in the same situation. That's what unaambiwa, do to your brother as you'd like him to do unto you. Yani fanyia mwenzako ile kitu ungependa akufanyie. Na mimi ningependa kufanya ile kitu ningependa unifanyie. Manze kukupea value, kukupatia value yenye at least itakutoa from point A to point B. Na acha nikwambie, it all begins from within. It all begins from within. So no matter how much you search around the world for the truth about yourself, you will find it, accept it, embrace it, and start using it all the way from within, not from your physical flesh. No, yote inaanza kutoka ndani. You have to realize that your power, your strength, your knowledge, your wisdom, understanding, everything that makes who you are is inbuilt. Hii nje ni cover. Na kama vile uliangalia kwa logo ya Gundua Mwenyeji, when you see, ukiangalia logo ya Gundua Mwenyeji uta realize that nimesema you must find your masterpiece. It is all about finding your masterpiece. And finding your masterpiece is finding what is hidden within the frame, within that frame. Like cheki, Nelson Manega, uko na mwili, kichwa ni yako, shingo ni yako, pua ni yako, shati ni yako, jina Nelson ni yako, Mr. Director, trouser ni yako, everything about wewe ni yako, kila kitu yenye mimi naona ni yako bro. Wewe ni nani? Swali moja tricky, because kila kitu ni yako. Reality ndo hii. I told you that thank God I have been able to write 3 books. Nimeandika vitabu 3 from an entertainer, from somebody who's so passionate about music. Now there is another added advantage of this guy is a life changing inspirational author. Manze, thank God. I think hiyo ndo reason moja yenye imefanya nikae mbele yako, because nimeandika vitu mob zenye sijui zitakurichaje, because sijui nitapublish lini, na hata nikipublish sijui hiyo book itakufikia lini. Unajua book ni kitu moja bigi. Book ni book. Alafu watu washasema ati ukitaka kufichia Mwafrika ukweli mfichie kwa kitabu. Watu washajua tupendi kusoma, so ni better tubonge. I think ni better tubonge, because kusoma ni tricky kwetu, hatupendi kusoma. Wale wamesoma, wale mmesoma, wale tumesoma, wale wameonja kitabu, please tuache kuweka hizi siri zenye tumesoma kwa vitabu away from our people. Si lazima ati ile kitabu yenye ulisoma mimi niisome. Si tupigane reality check hapa, hata kama nimeandika books haimaanishi anything. Kuna vile hata sijui life yangu itafika wapi, kuna vile hata maybe sitakuwa able kuzipublish, who knows. Sina right ya kujua hata kesho itakuwaje. So
hiyo ndo reality. Hakuna kitu naweza brag nayo, hakuna kitu naweza ringa nayo. All I have ni ya kutumia, nifike penye naweza fika, ni reach mwenye naweza reach, nisaidie mwenye naweza saidia, nitembee na mwenye naweza tembea na yeye, nipumue na nikule na mwenye naweza kula na yeye as I live. Why? Because see ya forever hii physical life. Hii physical life see ya forever. So the reason why nakwambia ujielewe ni kwa sababu kuna vitu mingi about wewe zenye ukijielewa zitakurelief. And it all starts from your identification. You were born, ukamka hivi mahali, ukilia ngwe, but you never decided for yourself that I am going to be called fulani. This is what is going to be my name. Wewe ni sazile umemea ukafikisha huko teenagehood. When you get there, that's when now you start giving yourself names. But your names never stick. Your names remain to be nicknames. Sikia inaitangwaje nickname? Kwa nini? Because jina yako real ile iko kwa ID, si wewe ulijipea. Uliamka ukajipata nayo, ikakwama na ukajijua na hiyo jina, lakini hiyo ni jina ulipewa. Hebu jiulize, before upewe hiyo jina ukiwa ndani ya tumbo ya madhako, ama vile tu ulizaliwa tu ukatoka hivi ukakuja tu kwa hii dunia, does it mean that you are not a human being? Does that mean that you are nobody? Ati kwa sababu hauna jina? Okay, kuna msanii anaitwa Nameless, big up, anajiita Nameless. Does it mean that in reality he is nameless? Does it mean that he is not worth? Does it mean that he is nobody? Na nimekwambia hii kitu ni kama ni metaphor, na lazima uelewe from the root, that you are a powerful being. You are a very powerful being, and the power has not been exposed on your physical looks. It has not been exposed juu yako hivi for people to see. No, it has been hidden within you for people to feel, for people to accept, for people to embrace. But only when you first find it, realize it, embrace it and start using it. Sasa zile umeanza kuitumia ndio tu mtu mwingine anaweza jua power yako ni gani. Like for example, mimi najua power ya Nelson manze ni kucheza na hizi makamera manze. Mimi siwezi, acha nikwambie, hiyo kamera yenye nafanya kazi hata sijaguza na mkono yangu. Why? Because najua that is not my power. That is not my power. And if I need to have that power, I have to go to a professional like Nelson, to go for studies, nijue how to use this machine, how to use these mics, how to use these lenses, how to use the whole compact thing of filming. Right? Na hiyo ni process. Na hivyo ndo pia umeumbwa kama process, umeumbwa kama siri. Na kwa sababu wewe ni siri, lazima kwanza wewe ujue ni siri gani. What kind of a secret am I? If yes, God has created me as a secret, hidden in my physical flesh, then what is this secret that is hidden in this flesh? It is a process. Once you start following that process, inakuwa kama adventure, because unaanza kurealize vitu zenye haujawahi jua about yourself. Nitakuwa nadanganya nikikwambia that kuna vitu mingi sana zenye mimi ukikaa na mimi nitakwambia about wewe zenye ujui about wewe. Would you say, if you believe that you know everything about yourself, comment down here. Comment down here. I will invite you in a very special way. I am going to invite you here to come sit here with me. Angalia hii kiti ni ndogo lakini nimekaa katikati. Why? Because niko solo. I was supposed to be hosting one of you here on this second episode. But let me tell you something. There is nothing more sweet, more enjoyable than hosting masses instead of an individual. Nikileta mtu hapo inakuwa tofauti, story inakuwa tofauti. Why? Because in some way somehow we are going to be like focusing on the guest's life,
the guest's opinion, the guest's ideas, etc. Lakini saa hii nimekaa mbele yenu solo, naongea na watu wengi sana, na hiyo ndio raha yangu. Kwa hivyo kama nda host mtu hapa, nataka ni host mtu mwenyewe anani watch saa hii, nataka ni kuhost wewe. If you believe that you know everything about yourself, you are 100% that you know everything about yourself, then don't subscribe to Gundua Mwenyeji. Watu wengi wanashinda wakisema subscribe. Mimi sasa nimesemaje? Don't subscribe to Gundua Mwenyeji if you think you know everything about yourself. But if you really feel that there is an empty space somewhere, kama una feel ni kama kuna kitu, hata kama ni ndogo aje, yenye hujawahi realize, yenye haijai kuwa clear kwa life yako, acha nikuambie, Gundua Mwenyeji ndio hiyo opportunity ime come through. Mimi nashukuru God kwa sababu ni alinipatia. Hakuna vile ningekuwa na hii content yenye imenikalisha mbele yenu bila authority ya mwenye alinimake na akakumake. Hakuna vile atanikalisha mbele yenu bila sababu. Amenikalisha mbele yenu because kuna kitu. Sawa? Na hii kitu ndo mimi nataka mimi na wewe to share from A to Z. Because once you realize yourself, once you realize your strengths, your weaknesses, your gifts, your talents, and your overall inbuilt mechanisms. Siongelelei maini, siongelelei roho, siongelelei hiyo. Science imekuambia. Science imekuambia so much about yourself that sahi kuna vile ukigongwa hivi mahali hivi kwa kichwa, ukisikia tu ding, unajua hiyo ni headache, unakimbia unanunua Panadol. Science imekuambia vitu mingi design, ukisikia hivi tumbo kiasi hiyo unaweza kimbia pale uchukue tumbo seed. So I am not talking about my physical being. I am not talking about your physical being. I know nothing about your physical being. Na ile kitu najua ndo unajua, because we are all physical beings. So wachana na hiyo. Mimi sitaki tuongelele kitu yenye tunajua, nataka tuongelele vitu zenye hatujui. So hapa kwa hii show nimekukubalia, nimejikubalia na God ametukubalia tukae pamoja. Hata kama si kwa meza, tukae pamoja. Wewe ukiwa penye uko na mimi nikiwa hapa penye niko. Tuongee kitu yenye hatujui. Tuingie kwa world yenye hatujui pamoja. Wewe ukiambiwa uende kaingie kwa tunnel fulani nyeusi manze, imejaa makobra huko ndani na imejaa mabuibui na imejaa manini, utaenda kuingia huko peke yako? Unagwaya. Lakini when you are a group, you people motivate each other. Even walking a long distance when you are a group seems shorter than when you are walking as an individual. Ukweli ama uongo? That's why I have started a journey that I don't want to walk alone. Gundua Mwenyeji is a journey that I don't want to walk alone. If I am the mouthpiece of absolute word through the mic to the world, then there should be the motherboard, there should be the keypads, there should be the screen. A phone is not made up of the mouthpiece alone. If I am the mouthpiece, I am the least among you people who are so blessed, and that's why I am seated before you, serving you. Manze, that sounds so clear. Hiyo ina sound clear sana. Nimekaa mbele yenu in your service. I am your servant. I am not here as whom you are supposed to serve. No, I am here as who is supposed to be serving you, and I am enjoying the service. And therefore, you have a good servant. Acha nikwambie, you are a blessed person. You are a blessed individual. You are a blessed masterpiece of the Most High God, and that is something that you're just supposed to believe without many questions, because those questions only complicate your conscience. They only make your conscience start doubting. And let me tell you something, the greatest source of fear is doubt. Once you doubt yourself, fear creeps in. And once fear creeps in, fear brings you down. But let me tell you something about fear. Fear is false illusion, false emotions appearing real. It is only false
emotions appearing real. Never ever hold on to fear. Why? Because fear is false emotion appearing real. It is nothing. There is nothing like fear. Fear is just something that creeps in, to just try to scare you, put you down, get you away from your original ideas, make you feel looked down on, make you feel bad about yourself, make you feel sorry about yourself, but it never makes you feel better about yourself. It's nothing. And what is the purpose of you doing something that is of no purpose to yourself, of no good to yourself? Do something that is good to yourself. Be positive. Start realizing that there is more to what meets the eye. Feel free to think. Usiogope kufikiria. Hii mind ulipatiwa na ni kubwa sana ya kufikiria, so itumie tufikirie pamoja. Tukifikiria pamoja kuna vile tutarich goal moja, na hiyo goal moja itakuwa success yako na success yangu, to the glory of the Most High God who has brought us here for a period of time, for a season, with a mission. Do you know your mission? Do you know your mission? I believe that I know my mission, and that's why I have already started my mission, and my mission cannot be accomplished alone, and therefore I need you as much as you need me for us to accomplish this mission. I am here to help you realize your mission too, so that we can all fight together to make sure that you achieve your mission, because your mission is not my mission, your vision is not my vision, but as one we are all meant to do one thing, which is do good, do great, and grow together in the one love that God created us to live with. Something that is missing in humanity. Siso, mwisho wa matatizo, Gundua Mwenyeji is here to give you what has been missing on your screen, what has been missing in your life, what has been missing in your reality. And believe you me, you shall thank me later. I salute you. I salute myself. I salute everybody who's there trying to do good. I salute everybody there who's motivating a brother, who's motivating a sister. Mtu yote mwenye anajaribu manze kuhold mtu mwingine down manze, ile genuinely, because unajua nini? Shida ni ati wengi si wa genuine, wengi wanajaribu kusaidia wengine lakini wanawasaidia wakiwa na masharti. Unajua nini? Mambo ya masharti tunafaa kukata, tupendane virial, tusaidiane virial. Hiyo ndio kitu yenye najaribu kupusha hapa. Mimi kwanza najaribu kupush hiyo kitu. I think hiyo ni mission yangu, ni hakikishe that tumesaidiana virial, genuine. Hakuna selfish desires, selfishness manze ikatike. Tuue selfishness, tupendane, tusameane. Manze hizi mangori mingi zenye tunajaribu kuwekeana na kuwekeleleana, tuchore. There is a way of making things better. Subscribe. Unajua kusubscribe ni kitu simple sana manze, ni kuclick tu button. Na ukiklik hiyo button, imagine after kuklik hiyo button ni benefit zinaanza kuflow. Benefit zina flow pande yako na benefit zina flow pande yangu pia. Trust me, zina flow pande yangu pia, kwa sababu nikiona the more numbers I serve, the more people I serve, the much happier I become as a servant. And therefore, as I conclude this second episode of Gundua Mwenyeji, I'd like to thank you. I'd like to give you hope. I'd like to make you believe that life is joy. That life is simple. Whoever told you that life ni ngumu alikudanganya. Life is simple. But all you need to do is understand how simple it can be. It can only be simple through a channel, a protocol of things that you're supposed to first identify and then follow in practice. Ndio at least uweze kujua how simple life can be. Otherwise, si simple, si rahisi, ni ngumu. Sasa, so let's be positive. Gundua Mwenyeji is on the positive. I don't lean on the negative, and therefore Gundua Mwenyeji will not lean on the negative. I will not allow you to lean on the negative. Glory be to God that amenikubalia manze kukua hapa for the second episode. I believe a third one is coming through,
It will be a surprise, just like the first one was, just like the second one was. Glory be to God. Akubless. Subscribe hapo chini. Tell me what you think about this episode. Tell me what you believe in. Let's share and let's help each other while we can. Shukran sana. I salute you. God bless you. God bless Kenya. Shukran sana. Peace.